originated from a conversation that I had with one of my coworkers. Моя проповідь, вона, знаєте, взяла початок, як я мав розмову з одним моїм співпрацівником. He's one of my great friends at work. He's a young adults pastor actually at one of the churches in Burien. Він є один з моїх хороших друзів на роботі. Він є молодіжним пастором в Бюрені в церкві. And he was telling me a story how wasn't a story. He was telling me how he went on a retreat with his family. Він мені розказував, як вони поїхали на відпочинок зі своєю сім'єю. And they have a very large family. He has 51 immediate cousins. В нього є дуже велика сім'я, в нього 51 є двоюродних, 51 двоюродних братів сестер. I have 4 immediate Я маю cousins. 4. 2 in America and 2 in Ukraine. And I'm good. 2 в Америці, 2 на Україні. And we were talking, and we usually talk about the Bible. And one of the things that came up is how we don't value family as a blessing that much. І ми багато говорили, і ми говорили про Біблію, і ми звернули увагу, що дуже часто ми не оцінюємо сім'ю як благословіння, або родину як благословіння. Normally in the world, people would say that, money is blessing, cars blessing, all the worldly stuff would be blessing. І знаєте, в більшості в світі люди говорять, гроші – це благословіння, машина – це благословіння. But often we forget that family is a very big blessing, especially if you have peace in your family, if family is united. Але ми деколи забуваємо, що сім'я, вона теж є велике благословіння. Особливо, якщо сім'я є разом. And this was during lunch, and so after lunch when I came to work, I was still thinking about this. І ми так поговорили на обіді, після обіду я все розмишляв над цим. And so one of the things that I really concluded from the conversation is that it's the small things that end up being the greatest. І я що взяв так для себе, що, знаєте, деколи незамітні речі, але вони є великі. And examples from the Bible would be Mark chapter 4 verse 30, where it speaks about the mustard seed. Марка 4:30 є хороший приклад, де є мова про горчичне зерно. And it goes something like this. І воно звучить слідуючим образом. Again he said, "What shall we say the kingdom of God is like? Or what parable shall we use to describe it? It is like a mustard seed, which is the smallest of all seeds on earth. Yet when planted, it grows and becomes the largest of all garden plants, with such big branches that birds can perch on its shade." Сказав він, до чого прирівняємо Царство Боже, або в якій притчі представимо його? Воно як те зерно горчичне, яке коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння. Як посіяне ж буде, виростає і стає над усі зілля більше, і віття пускає велике таке, що кублитись може в тіні його птацтво небесне. So we see this principle of a small seed that grows into something big. Ми бачимо тут принцип такий Божий, де маленьке зерно виростає в щось велике. And I believe the same principle is used in Matthew chapter 14 where Jesus feeds the 5,000. І такий самий принцип також в Матвія, коли Господь нагодував 5,000 людей. They had only 2 fish and 5 loaves of bread, but they were able to feed everyone. That's also including the women and children, and 5,000 men, and there was leftovers. Там тільки було 2 рибки, 5 хлібів, і вони накормили 5,000 мужів, плюс ще жінок і дітей, і ще й залишилось. Yes. And in other words, Jesus was able to bless them with what he had and more. Іншими словами, Христос мог благословити їх тим, чим Він мав, і ще й більше залишилось. And so I have one question for you guys. У мене є питання до вас. And that is, what small things do you have that can be used in a great way? Що у вас є таке маленьке, що Господь може використати для великого? And I asked myself that same question first because this word was to me too. Я це собі перш задав, бо це слово до мене перш звучить. And so one of the first things that came to my mind was, I play an instrument, I play guitar. Для мене одна з перших думок, яка прийшла, це те, що я граю на гітарі, я граю на інструменті.
It's a small thing, but I am able to glorify God, number one, and I am able to bless everyone that listens on Sunday and Tuesday. Воно не є таке велике, але я можу прославити Господа ігрою і благословити тих, хто там є присутній, і в неділю, і в вівторок. Also, I started preaching recently again, Знову почав проповідувати недавно. and through this sermon, I am blessed, and I am able to bless others as well. І получаю благословення через цю проповідь, і благословляю інших. Інші можуть мати благословення. And so then I started thinking at like a larger scheme of things. І почав думати про, знаєте, загальну картину. For example, I thought about myself, I thought about my family, Подумав про себе, мою сім'ю, I thought about my parents' family and their family, про родину нашу. and I noticed one thing that from what I know all the way to like my great-grandparents is we're all Christians. І я знаю, що до моїх прабатьків ми є, це є християни. Probably even farther than that, but I'm Може, not sure. навіть далі. And so one thing that I want to know is that it all has to start somewhere. І мені інтересно знати, але воно десь повинно було початись. For example, it didn't just happen that the whole family was Christian, but it's through one person or one family that made the decision to follow God, and through that, all the generations after that was blessed. І воно не сталося так, що просто раз і тут всі стали християни. Але хтось колись то рішив служити Господу, і потім інші покоління продовжували це. And so imagine what impact you can have on your future generations. І подумайте, який ви можете мати вплив на покоління, які йдуть за вами. And to finish things up, І підсумовуючи, we have to be careful what we do and the decisions that we make. нам треба бути обережними, що ми робимо і які вибори ми робимо в житті. Because the same principle that I read in Mark chapter 4 about the mustard seed also applies to sin as well. Ви знаєте, тому що той самий принцип, він і відноситься до гріха. You can have a small sin, but it'll grow into a big sin. Ти можеш мати якийсь незамітний гріх, але він потім переросте в великий гріх. You can drink a little, but then you'll drink a lot. Ти можеш почати з маленького випивання, а потім станеш випивати багато. You can curse a little, but then you'll curse a lot. Ти можеш трошки вживати вульгарні слова, а потім станеш вульгарним словом. In Ephesians chapter 5, verse 15, Ефесян 5:15. it says, "Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise." Будьте мудрі, як ви проводите своє життя. Не так, як не мудрі, але мудро проводьте. In Psalms 111, verse 10, it says, "The fear of the Lord is the beginning of all wisdom." І Псалом каже, що початок мудрості є страх Господній. And so live as if it is your last day. Живи так, як будто би це твій останній день. And commit yourself to God 100%. Посвяти себе для Господа 100%. And through what you do and the choices that you make in your life, God will be glorified. Щоб те, що ти робиш, і те, що ти вибираєш в своєму житті, щоб Бог був прославлений.